Permanent Forum of Indigenous Issues. It is a special pleasure to extend a warm welcome to all of you on behalf of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. In accordance with the customs of the indigenous peoples and in recognition of the peoples of these lands, we will now have a traditional ceremonial welcome by the chief of the Onondaga Nation, Chief Tababaho Sit Hill. Så det hon sig jostaken jokwa. Nej, ja, sungwawi ne sungwai disa isa ni ungwai hotai. Nej, ne hadik don ni ungwai teke skadah ne en ni ondeka. Na go en dwa diahta ne gana henyo. I dit ne gen gai hon dahwa tanon en kadogoto ne o hende gai ho dekwi. En da na go ja, Tony wando da Tony wan tate se da, ne skano ai tuano dunyo hek. En da na go ja. Ni di ungwetege ungwayosi ne tona ne skade ho twa en ni go ha I den dwa di ta den dwa dat no ha dane to di ne tekton go ni go ha da ho ne ja to ha wan ja da de nai ne tino ha di tino han ko to no hien twasi cha ni o I ungwetegen hasa to no di ungwai ko ha de ne ungwa ni go hio stakwe en da na ne ne wat hawit gaya sungo di wachte en dicht sa no ni sa go wi honda en da na di with what they nunya skada handwa wat ni go ha de tino ha etino ha sa o wan ja de da ne to di ne tek tong wat ni go ha en da na wat de tino ha ne agwe go den ha en da ne sungwa di sa na scan on do no to ni to na wan ja ge en jung wat de way nai ne wi ho wane cha no ni ho yan thasi nai o ne thosakot kai ne gaya tegen hase ne gen joh ko gwegi da nai di with what they know ya skada handwa wan ni go ha de tino ha ne gwegi wo den hain dan ha ne sungwai ti sai da ne to di ne tek tong go ni go ha en da na ne cha di o wa ye nai ne onki o hu sa yo stakwi nai onki ato yanik nai ne gen di o twit no ni ai e o a da ho wi nai ga ne skana at ka ha to mi nai to ha kwa ne dwan da kwa ne to di o wa ye nai ya hadien ya ga he no hadi ni go ha ne akwi na ga o snow we o wat ka ha do nai se ne o snow we wat ka ha do to ni go wi se a ga na ne to ka ni ka den ste ga ken sa o hon ja de nai dit wat o so ni so aso ne skana a ne to di o wa ye and da nai di with what they know ya skade handwa go ni go ha o di tino ha ne sa ti o wa ye da ne to di ne tek tong go ni go ha and da na hoi wa ka sho go nai ne ge so go wi ho tu ni nai ge o wi ho wa ne en ho na di ho da so go wi ho ka nistani ai di o ten di ne eti so da ha de wana don des he kai kon so go ne tane ta ko and da na o ne sid wa chia in the ka ga kwa and da na o ne eti so da su ka ga kwa and da ne to yeti at ya no just no wine nai ne wi ho wa ne sa no ni ho na di honda nai di to do so ni o ta aso ho na di ho den di ti sa no ni ho na di honda sa kan ya de and da nai di with what they no ya skada hando ai what ni go ha o di tino ha ne akwe ge ne aso ho na di ho den di ti sa no ni ho na di honda sa kan ya de da ne to di ne tek tong go ni go ha and da na so go ya ta go ne ga ye nyung go te ge de yung kien ya da tu no tu ten tu sa nu tok nak ti sa ne chi suk do no dia sa ha na ta ha
nai hia wa hat toga hia toya na ayago ya tagon di undo waye sa ofanjade nai se medio technitaje nai hia segoya tago ne kaye yung gwetege ti yung kien yado ne akui aka se wan ha yakudie andana otne hodite kwaishu ne ka ne ko hekeso andana wi howane sa no ne honadi honda anai dit wa do sonyo sa aso honda de ti sa no ni honadi honda andana dit with what they no nya skada hendwa wa ne ko ha wat die tino ha ne kaye yung gwetege ti yung kien yado dane to di ne tek ton kwa ne ko ha andana sa ni hoye nai sa kain da ne kai hone ya kwasa nai ha tes hoya to westa go nai hawe nai o ya yo na hon sa go to nata sa ne nya go ye ne o hando ga hawista nai ha un waya ta go ne setwa ko wana na ne skanya dai da nai ge do ga no o se ge ke wa ha hawisu sa ne tot ne go he da ne sungwa di sa nai dit to do sonyo sa wa hai hoye ista da nai di with what they know nya skada handwa what ne go ha wa setwa na ha ne setwa ko wana na ne skanya dayo dane to di ne ha tek tong what ne go ha da na sa ne hoye se ne sungwa di sa nai hawe hawan jage diun sa ha konen dan su na ha to no hejok takwa sa no tok nak ti sa nai ya dit to dok takwa when the day ni was sunda day the hosati hard in it gonna wan kwasa and I ha sungo das yusine jungo howe ne sugwawe ne ane ada te wahti and I did to do sonyo sa ason sungo na wan kwa and I did with what they know nya skada hendwa what ne go ha o said what na ha ne gain here ge hanage ne sungwa ti sai dane to di ne te tongwa ne go ha I thank Chief Tadata Ho Sid Hill for the ceremonial welcome to the 15th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues. Distinguished members of the Forum, distinguished delegates, we shall now proceed to the first item on the agenda, the election of the chair for this session. I first gave the floor to Ms. Maria Eugenia Chuka Quisp. Now the floor is yours. Awi, Takay Chuimampi, Kitinakas Purinip Taka Hacha Santa Chawiru, Sustinchata Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Al inicio de esta sesión, quiero agradecer a nuestras deidades que nos están permitiendo encontrarnos nuevamente y que nos acompañan en este gran evento de importancia para nuestros pueblos. En mi condición de miembro experta del Foro Permanente, quiero también saludar a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, a las organizaciones de los pueblos indígenas, a las agencias de las Naciones Unidas, a los miembros de los estados, a todos y todas quienes llegaron a este evento. Quiero también agradecer a nuestra presidenta saliente, Megan Davis, que nos ha permitido con su trabajo, empeño y compromiso. En este sentido, señor presidente, quiero
proponer a mi hermano Álvaro Pop, Maya Quechí, del hermano país de Guatemala, como presidente de esta 15ª sesión del Foro Permanente. Esta nominación lo hago con el pleno fundamento de su liderazgo y compromiso. Asimismo, espero que esta presidencia nos permita dar continuidad a las acciones de recomendaciones del Foro Permanente. Con su liderazgo, compromiso, empeño, nos permitirá darle continuidad a los trabajos de coordinación de los pueblos indígenas, de las organizaciones, asimismo, a tratarse temas tan importantes como es el tema de mujeres indígenas, y también quiero saludar con gran afecto y cariño a la juventud que nos acompaña en este evento. Hayaya, muchas gracias. I thank Ms. Crisp for the nomination of Mr. Alvaro Pop as chair of the 15th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues. I now give the floor to Mr. Gervais Enzoa. Now the floor is yours. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez en ce moment solennel et remercier toutes les organisations et leaders autochtones prenant part à cette session. Je voudrais saisir cette circonstance pour soutenir la candidature de M. Alvaro Pop, compte tenu du dynamisme dont il a fait preuve voici pratiquement 6 ans au sein de l'instance. Merci. I thank Mr. Enzoa for his statement. Voici pratiquement 6 ans au sein de l'instance. Merci. I thank Mr. Enzoa for his statement. May I now take it that it is the wish of members of the Permanent Forum to elect Mr. Alvaro Pop as the chair of the 15th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues by acclamation? It is so decided. I wish to extend my warmest congratulations to Mr. Alvaro Pop on his election. I'm confident that he will guide this session of the forum to a successful conclusion. I would like to invite Mr. Pop to take over the proceedings of the meeting. Before doing so, I would like to thank Ms. Megan Davis for her leading role as the chair of the 14th session of the forum, and invite her to pass the baton to Mr. Alvaro Pop as the newly elected chair of the forum.
Eshana eshinchukwa Mantioshe re shinek amchakarin Antioshe re nakwanko manukilkak ángel Mantioshana Mantioshakwa. Distinguidos miembros del foro, distinguidos delegados, observadores y amigos. Quisiera dar las gracias al señor goo.gl, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, por haber inaugurado el período de sesiones y celebro su presencia aquí esta mañana. También quisiera agradecer a los miembros del Foro Permanente por haberme elegido presidente del 15º período de sesiones. Haré todo lo posible por estar a la altura de sus expectativas y velaré porque el período de sesiones se celebre sin tropiezos. Como presidente de este período de sesiones, me complace en particular, en nombre de los miembros del foro, dar una cálida bienvenida a nuestros distinguidos invitados a esta sesión de apertura. El excelentísimo Morges Lukentoff, presidente de la Asamblea General, el excelentísimo señor Sven Jürgenson, vicepresidente del Consejo Económico y Social, a la señora excelentísima Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, y a la excelentísima señora Jody Wilson-Raybould, ministra de Justicia del Canadá. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, señoras y señores. En primer lugar, veremos a continuación un mensaje en video enviado por el excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Por favor. Excellencies, distinguished members of the Permanent Forum, distinguished elders and representatives of indigenous peoples' organizations, ladies and gentlemen, I am pleased to send greetings to the Permanent Forum on Indigenous Issues. I welcome your focus on conflict, peace, and resolution. Indigenous peoples are increasingly being drawn into conflicts over their lands, resources, and rights. Lasting peace requires that indigenous peoples have access to cultural, social, and economic justice. The 2014 World Conference on Indigenous Peoples called on the United Nations to ensure a coherent approach. In response, we have developed a system-wide action plan which we will launch today. It is essential that we work as one to realize the full rights of indigenous peoples. I commend the President of the General Assembly for beginning consultations on the further participation of indigenous peoples at the United Nations. Member States are beginning implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Addis Ababa Action Agenda, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and the Paris Agreement on Climate Change. We must ensure that indigenous peoples, including women, participate and benefit. I wish you a successful session and look forward to its outcome. Thank you. Invito ahora al excelentísimo señor Morges Lukentoff, presidente de la Asamblea General, a formular una declaración. Por favor. Distinguished representatives of indigenous peoples, ministers, Ambassador Jorgensen, Under Secretary General Wu, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great honor to address this 15th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues
and to welcome all of you here in the General Assembly Hall of the United Nations. I do it with pleasure, also at the background of having, in my time as Danish parliamentarian and minister, very close and warm relations with the people of Greenland in particular. Nearly 2 years ago, in September 2014, the General Assembly held the first World Conference on Indigenous Peoples, where member states reaffirmed their commitment to support, respect, promote and advance the rights of indigenous peoples, and to uphold the principles of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Building on that event, member states agreed in December last year to the landmark Resolution 70/232. It included a commitment to conduct consultations on possible measures necessary and to enable the participation of indigenous peoples' representatives and institutions in meetings of relevant United Nations bodies. In February, therefore, I appointed 4 advisors to assist me in conducting these consultations, and I circulated on April 27th the first draft compilation of views expressed during the electronic consultations, including the good practices within the United Nations regarding the indigenous people's participation. A further compilation of views will be prepared as we move forward to form a basis of draft text to be finalized and adopted by the Assembly during its 71st session starting in September. I call upon all of you to continue to work together to support this process. In particular, I encourage all of you to participate in the informal consultative meetings on 11th to 18th of May, and to provide concise inputs and suggestions. Ladies and gentlemen, this is a very crucial, important process. Since taking office, I have sought to advance openness, transparency and inclusion in how the United Nations General Assembly conducts its work. To me, this includes the ability of indigenous peoples to engage in the UN in all matters that affect them. Indigenous peoples have a right to contribute or who can provide enriching input to all that's going on in the United Nations. All too often, indigenous peoples have been targeted when they speak up and historically excluded at all levels, resulting in harm, in great harm, to their communities, heritage, livelihoods, and even their identity. The current consultations provide a historical opportunity for member states and indigenous peoples to improve and strengthen the participation of indigenous peoples in the United Nations. Furthermore, the theme that you will address during this 15th session of the Forum, Indigenous Peoples, Conflict, Peace and Resolution, is of course a very critical one. It comes during a year when member states are reflecting on how best to strengthen the UN's role and the UN's effectiveness in the area of peace and security. As you may know, over the next 2 days, I am organizing also a high-level thematic debate on this very subject. Our discussions, therefore, will contribute to a larger debate and add an important and much-needed perspective from you on the particular challenges for indigenous peoples in the conflict and in peace processes. I am very pleased that the Permanent Forum members took the initiative to tackle such a difficult and important theme, and I look forward
to hear the outcome from your deliberations. I wish you a very successful and productive session. Thank you very much for meeting us here in the UN General Assembly Hall. Doy las gracias al presidente de la Asamblea General por su declaración. Invito ahora al excelentísimo señor Sven Jurgenson, vicepresidente del Consejo Económico y Social, a formular una declaración. Distinguished members of the Permanent Forum on Indigenous Issues, distinguished representatives of member states, indigenous peoples' organizations and non-governmental organizations, distinguished representatives of the UN system and other intergovernmental organizations, distinguished elders, distinguished youth, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to address the opening of the 15th session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. This is the first time that the Permanent Forum meets after the adoption of the historical 2030 Agenda on Sustainable Development. Indigenous peoples' organizations, including the Permanent Forum, took an active role in the consultation and negotiation process towards the 2030 Agenda. The results of this strong engagement are clear in the final framework, which, apart from the 6 direct references to indigenous peoples, to a high degree includes indigenous peoples' priorities such as equality, non-discrimination, human rights, and of course, protection of our Mother Earth. In that way, the Sustainable Development Goals are a step forward for indigenous peoples compared to the Millennium Development Goals. Especially important for the indigenous peoples is the 2030 Agenda's grounding in human rights principles and standards, Article 10, and that implementation of the agenda will take human rights into account, including, of course, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 2015 was the year of important agreements, not only of the 2030 Agenda, but also the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development and the Climate Change Agreement that will set the international development agenda for the foreseeable future. Now, 2016 has been deemed the year of implementation. I encourage all indigenous peoples to continue to engage in this important process. I also encourage member states to work with indigenous peoples, not only because they have the right to participate in the development process, but also because they have extremely valuable contributions to make for all. The 2030 Agenda says this very clearly. It calls on the indigenous voices in the review at national level of the implementation of the agenda, paragraph 79. And it encourages indigenous peoples as part of we, the peoples, to get involved in realizing the agenda. Paragraph 52. The Agenda 2030 also gives the Permanent Forum on Indigenous Issues a new and important responsibility. As a subsidiary body to ECOSOC, the Permanent Forum has an important role to play in ensuring that indigenous people's issues, concerns and suggestions are heard and that they feed into the discussions of the ECOSOC on the main theme of its annual session, namely implementing the 2030 Agenda, moving from commitments to results.
results and of the high-level political forum, the main platform to review progress on the 2030 agenda. As you know, leaving no one behind has been selected as the theme of the first high-level political forum after the adoption of the 2030 agenda. We therefore encourage you to guide us on how to ensure that indigenous peoples are not left behind in the 2030 agenda. What are indigenous peoples' specific situations, challenges, successes, contributions in our common journey towards sustainable development? You are the experts, and we count on you to bring that expertise into the discussion. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure every year to see representatives from indigenous peoples assembled together with member state delegations at the United Nations. The theme of this year's session echoes the very spirit of the Permanent Forum, an entity which embodies the endeavor to peacefully address difficult and contentious issues by bringing indigenous peoples, member states and UN agencies together in a spirit of dialogue, cooperation and openness. The Permanent Forum provides a safe space and through that contributes to improving between indigenous peoples and to finding solutions that can prevent conflict. You have ahead of you 2 weeks of hard work and important discussions. I look forward to following the deliberations and the conclusions of the session. The recommendations emerging from these discussions will be particularly relevant for Goal 16 of the 2030 Development Agenda on peaceful and inclusive societies. Indigenous peoples have the same right to enjoy peace, security and human rights as anyone else. Although in reality they have not always enjoyed these rights. We look forward to your recommendations and to be guided by the Permanent Forum's continued engagement and contribution to the UN family. Thank you. Doy las gracias al vicepresidente del Consejo Económico y Social por su declaración. Distinguidos miembros del foro,
Procederemos ahora a elegir a los demás miembros de la mesa para este periodo de sesiones. Para ello, doy la palabra en primer lugar a la señora Joan Carlin. Mr. Chair, let me first congratulate you for your election as the chair of the forum on its 15th session. On behalf of the members of the forum, I have the pleasure to nominate Mr. Oliver Lud as the rapporteur, and Mr. Devashis Roy, Ms. Mariam Abobakrin, Ms. Isa Mokabenova, and Dr. Dele Sambodoro as the members of the Bureau. Thank you, Mr. Chair. Doy las gracias a la señora Carlin por postular a la señora Marian Ballet Mohamed Abur Barkine, la señora Aisa Bukabenova, la señora Dalí Sambo Duru y el señor Raja Devashish Roy como candidatos a vicepresidentes, y al señor Oliver Lund como relator del 15 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Doy ahora la palabra a la señora Balmani Toki. Thank you, Mr. Chair. I would also like to take this opportunity to congratulate you on your appointment as Chair of the United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues. I support the nomination as proposed by Ms. Carling. Thank you. Doy las gracias a la señora Toki por su declaración. Puedo considerar que los miembros del foro desean elegir por aclamación a la señora Marian Baled Mohamed Abukar Raine, la señora Aisa Bukabenova, la señora Dalí Sambo Doru y el señor Raja Devashish Roy como vicepresidentes, y al señor Oliver Lund como relator del 15º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Así queda acordado. Felicito a la señora Abubarkine, la señora Bukabenova, la señora Doru y el señor Roy por su elección como vicepresidentes, y al señor Londe por su elección como relator. Propongo a los miembros del foro que procedan a aprobar el programa provisional del 15º periodo de sesiones que figura en el documento EC.19 2016-1. El programa provisional fue propuesto por el Foro Permanente en el informe relativo a su periodo de sesiones del 2015 y aprobado por el Consejo Económico y Social en abril del 2015 en su decisión número 2015-250.
Se me ha informado de que el tema 3, seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente, del programa provisional que figura en el documento C.19 2016-1, se ha modificado como sigue. Se añadirán 4 subtemas a saber: A. Información actualizada sobre la aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente. B. Reunión de un grupo internacional de expertos sobre el tema los idiomas indígenas, conservación y revitalización, artículos 13, 14 y 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. C. Estudios preparados por los miembros del Foro Permanente. Y D. Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. ¿Alguien desea hacer alguna observación sobre el programa que figura en el documento C.19 2016-1 y en su forma revisada oralmente? Puedo considerar que todos los miembros del foro aceptan el programa provisional en su forma revisada oralmente. Se aprueba el programa para el 15º período de sesiones en su forma revisada oralmente. Deseo ahora señalar a la atención del foro el proyecto de organización de los trabajos del período de sesiones que figura en el documento C19 2016 L.1 Rev.1, que fue preparado por la Secretaría en consulta con los miembros del foro. Constituye una guía de referencia para el período de sesiones que contiene una descripción detallada de nuestro programa de trabajo para cada día. Me han informado de que en la mañana del miércoles 11 de mayo, de las 10 a las 11 horas, se celebrará un debate sobre los jóvenes indígenas y cómo superar la autolesión y el suicidio entre ellos, en el que participará el enviado del Secretario General para la Juventud. Después del debate, el programa del día continuará según se refleja en el documento C19 2016 L1 Rev 1. Puedo considerar que el Foro Permanente desea proceder de conformidad con el programa de trabajo que figura en el documento L1 Rev 1. Dado que no hay objeciones, así queda acordado. Quisiera ahora formular una declaración en mi calidad de presidente del 15º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Señor goo.gl, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales. Señor Tadadao Sid Hill, Jefe Tradicional de la Nación Onondaga. Señor Sven Jurgenson, Vicepresidente del Consejo Económico y Social. Señora Aura Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y Prevención Social de Guatemala. Señora Jody Wilson Raybould, Ministra de Justicia de Canadá. Distinguidos y queridos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, distinguidos observadores de los Estados miembros,
organizaciones de pueblos indígenas, agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y medios de comunicación, sabios, hermanas y hermanos indígenas, jóvenes indígenas y parlamentarios indígenas, instituciones públicas de derechos humanos. Es un gran placer darles la bienvenida a todos los presentes a esa 15ª sesión del Foro Permanente. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar el más sincero agradecimiento a mis colegas y a los anteriores expertos miembros del Foro Permanente por su confianza y el apoyo al elegirme como presidente de esta sesión. Reconozco también su notable conocimiento, habilidad, compromiso y experiencia, y les doy las gracias por sus contribuciones firmes en cumplimiento del mandato del Foro Permanente, incluyendo la aplicación más efectiva de sus recomendaciones, a pesar de que la totalidad de su trabajo se realiza de forma voluntaria. Quiero agradecer a la nación onondaga, en particular a Tadudahao Sid Hill, el jefe tradicional de la nación onondaga, los habitantes originales de esta tierra, y darles las gracias por la bienvenida a su hermoso territorio una vez más. Muchas gracias. Este año, la reunión previa a la sesión de los miembros expertos del foro se celebró en mi país, en Guatemala. Los miembros del Foro Permanente están especialmente agradecidos con el gobierno de Guatemala por ser el anfitrión de nuestra reunión, que se llevó a cabo del 11 al 14 de abril del 2016 en la ciudad de Guatemala, con los pueblos indígenas Maya, Garífona y Xinca. La reunión previa a la sesión permitió a los miembros planificar este periodo de sesiones, al igual que reunirse con los pueblos indígenas, miembros del Parlamento, representantes de oficina de las agencias de Naciones Unidas y una amplia gama de funcionarios de la rama ejecutiva del gobierno de Guatemala. El tema especial de este año es los pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución, el cual es sumamente relevante para todos nosotros. Incluso en las sociedades pacíficas, los pueblos indígenas a menudo se ven involucrados en situaciones que ascienden a conflicto, sobre todo aquellas que tienen relación con nuestras tierras, territorios y recursos, o nuestros derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos. El ritmo acelerado de la globalización y los procesos para identificar nuevos lugares para la explotación de los recursos han incrementado dichos conflictos en los territorios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también están experimentando cada vez más conflictos armados y la militarización de sus tierras. En casi todas las regiones del mundo, los pueblos indígenas están siendo desplazados y severamente afectados por la violencia y el militarismo. En algunos países, los pueblos indígenas se han convertido en víctimas de la violencia, masacres o incluso genocidio, debido a su identidad distinta. Aunque las mujeres y los hombres se enfrentan desafíos comunes de estos conflictos, no hay duda que las mujeres y los niños y las niñas indígenas son, con frecuencia, los más vulnerables y sufren más en tiempos de conflicto. No puede haber paz en estos conflictos a menos que los pueblos indígenas participen en igualdad de condiciones en cualquier plan para la paz y la resolución. Adicionalmente, hay que seguir haciendo hincapié en los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el carácter vinculante de la declaración.
Debemos asegurarnos que al apoyar la Declaración de las Naciones Unidas públicamente y a nivel internacional, también debemos hacerlo en casa, a nivel nacional. Ya no vamos a permanecer sentados y permitir que la palabrería se pague con los derechos de los pueblos indígenas. Permítanme hablar ahora de algunos de los trabajos que se habrán de realizar durante las próximas 2 semanas. Esta tarde nos trasladaremos a la sala 4, donde tendremos nuestra discusión sobre la implementación de las recomendaciones del foro. Mañana martes, la mañana del miércoles, jueves en la mañana y el jueves de la próxima semana, se tratará la implementación de los 6 ámbitos del mandato del Foro Permanente, con referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, salud, educación, derechos humanos, el desarrollo económico y social, el medio ambiente y la cultura. El jueves por la tarde habrá una reunión privada de los miembros del Foro Permanente para sostener un diálogo con los pueblos indígenas. El viernes por la mañana habrá discusiones concernientes al seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. El viernes en horas de la tarde habrá una reunión privada de los miembros del Foro Permanente para tener un diálogo con las agencias, programas y fondos de Naciones Unidas. Este es el fin de la primera semana. El lunes 16 de mayo habrá intervenciones del presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el presidente del Fondo Voluntario y el relator especial en el campo de los derechos culturales. También habrá un diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El lunes por la tarde habrá una reunión privada de los miembros del Foro Permanente para tener un diálogo con los Estados miembros. El tema de la 15ª sesión, Pueblos Indígenas, Conflicto, Paz y Resolución, será discutido durante todo el día, el próximo martes 17 de mayo del 2016. Habrá 2 paneles, uno por la mañana y el otro por la tarde, para introducir el tema, seguido por un diálogo interactivo. Espero que todos podamos contribuir a este importantísimo tema. El miércoles hay un día completo enfocado en la labor futura del Foro Permanente. Me gustaría mencionar que este es el primer año que se está implementando una lista de oradores vía electrónica en la página de Internet de la Secretaría, lo que no excluye que la lista de oradores no estará abierta en la sala como de costumbre. A pesar de tener una agenda llena, también habrá momentos de diversión. Tenemos una agenda muy completa, llena de actividades, incluyendo 70 eventos paralelos que tendrán lugar durante la hora del almuerzo y por la noche. Espero que muchos de ustedes estén involucrados en los eventos paralelos. Los invito a que así sea. Mañana por la noche, martes, se llevará a cabo el evento cultural y la recepción. Espero que todos ustedes asistan para apoyar a las presentaciones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Estos son solo algunos de los aspectos más destacados de la 15ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Hoy rendimos homenaje a todas las personas, hombres y mujeres que entregaron su vida por el cumplimiento de los principios de Naciones Unidas, generaciones pasadas, nuestros abuelos y abuelas que ofrendaron su vida por los pueblos indígenas que construyeron el camino que hoy andamos. Que sus energías positivas nos acompañen en las luchas presentes y futuras por un mundo mejor. Muchas gracias. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, señoras y señores. Tengo ahora el alto honor de invitar al señor Gu Hombo, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, a formular una declaración. Por favor. Your Excellency, Mr. Alvaro Pop, the chair of the 15th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues.
Excellencies, distinguished members of a permanent forum of indigenous issues, distinguished delegates, honorable elders, distinguished representatives of indigenous peoples' organizations, through this trust fund that we directly support the substantive work of the forum and raise awareness of the situation of indigenous peoples. I would also like to express my appreciation to the government of Guatemala for graciously hosting the pre-sessional meeting of the Permanent Forum in April this year, and for providing forum members with a valuable opportunity to gain better insight into the situation of indigenous peoples in your country. There's much work to be done. Indigenous peoples continue to suffer disproportionately from poverty, discrimination, poor health care, and inadequate education. These challenges are very real and they are serious. But with concerted efforts, we can make a difference. I look forward to the deliberations during the session and especially to your proposals and recommendations on how we best can move forward. I wish you all a successful and fruitful session of the Permanent Forum. Thank you. Doy las gracias al secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales por su declaración y aprecio la presentación del sistema de acción. Ahora invito a la excelentísima señora Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, a formular una declaración. Seker y bonogel. Ishkope chupanre hun num lahmoloch elre. Unaki ishoki acha aloboni ishpetenek nech nakach. Nikamumpe hun rumanach util ibech barbiri nutil mamit ishimuleu. Good morning, brothers and sisters who are coming from around the world. Greetings from the indigenous people and the government of Guatemala. It is a huge honor to participate during the opening session of this important forum organized by United Nations. Honorables miembros de la mesa principal, señores expertos independientes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, delegados de gobierno, delegaciones de los pueblos indígenas del mundo, buenos días.
quiero felicitar al señor Álvaro Pop-Ac por su reciente nombramiento como presidente del 15º período de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. Reiteramos el pleno apoyo del Gobierno de Guatemala para la realización exitosa de su gestión. Reciban, en nombre del Gobierno de Guatemala, particularmente del presidente constitucional de la República, señor Jimmy Morales Cabrera, y del pueblo maya, garífuna y xinca, un saludo de paz y bienestar, deseando que esta jornada intensa de trabajo que hoy inicia en el seno de las Naciones Unidas se mantenga como una puerta hacia la realidad de los pueblos indígenas del mundo, para que desde este espacio emerjan las propuestas y las decisiones que promuevan el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos. Agradezco a cada uno de los expertos independientes del foro su reciente visita a mi país y por haber elegido al mismo para realizar la sesión preliminar, ya que nos anima, nos alienta y compromete a seguir trabajando por superar nuestros retos y desafíos, sin dejar lógicamente a un lado y valorar los avances que hemos tenido hasta el momento. Reconocemos que los derechos de los pueblos indígenas del mundo son fundamentales en la búsqueda del desarrollo integral de los pueblos, por lo que es responsabilidad del Estado garantizar su cumplimiento. Con la reciente instalación de esta gestión gubernamental, Guatemala está cambiando. Se marca el inicio de un proceso sociopolítico más participativo e incluyente, donde la población se une para demandar cambios profundos y la transparencia de la gestión y el servicio público. En este proceso se fortalece desde el organismo ejecutivo, con el nombramiento de una mujer indígena en uno de los ministerios determinantes en las decisiones, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Primero en la historia del país en este proceso. El reto es seguir avanzando en la participación política y de toma de decisiones y hacer acopio de la Declaración de los Pueblos y pasar de la resistencia al poder. Guatemala ha definido que las políticas públicas se implementarán priorizando a la población más vulnerable, que en su mayoría pertenecen a pueblos indígenas. Y para su seguimiento se ha reinstalado el Gabinete de Pueblos Indígenas, liderado por el presidente de la República, ministerios, secretarías y las instituciones indígenas del Estado. Por lo tanto, el gabinete se constituye en el mecanismo institucional del más alto nivel del Estado de Guatemala, que permite definir, entre otros, el diseño de mecanismos para que los planes, programas y proyectos de gobierno estén dotados de pertinencia cultural. Los proyectos corresponden también a la impulsión de las reformas de las políticas, el impulso de cambios legales, cambios administrativos y presupuestarios que permitan adecuadamente la ejecución de los programas dentro del Estado, tomando en consideración la diversidad cultural, étnica y lingüística del país. El país cuenta con una importante legislación que reconoce derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que parte de la Constitución Política, la Ley de Idiomas Nacionales, la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, que reviste de fuerza legal, orienta el proceso de cumplimiento y reconoce los acuerdos de paz, entre ellos el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Uno de los temas estratégicos priorizados por este gobierno, bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es el tema de la consulta a los pueblos indígenas. Tenemos en el contexto que se han realizado más de 87 procesos consecutivos desde el 2005 hasta el 2015, los cuales merecen una atención del Estado para propiciar los mecanismos institucionales y legales que eviten la conflictividad y aseguren
el resguardo de los derechos de los pueblos. Las Cortes de Guatemala, en atención a las demandas legales, han reconocido el derecho de la consulta a los pueblos indígenas. Estas resoluciones son importantes. No obstante, no podemos continuar con la desatención de los temas propiciando las demandas de los pueblos, cuando el Estado debe contar con mecanismos de consulta previa, libre e informada a los pueblos, como una política de gestión permanente, siendo el reto que los pueblos y los tres poderes del Estado juntos establezcamos el mecanismo apropiado para su viabilización. Trabajamos actualmente en la definición de una metodología participativa para la concreción de un instrumento de aplicación del Convenio 169. Es importante mencionar que el país seguirá avanzando para generar cambios fundamentales, buscando reformas constitucionales, una tarea asumida recientemente y liderada por los tres poderes del Estado, para alcanzar el desarrollo integral del país, especialmente los objetivos de desarrollo sostenible del año 2032, superando las complejidades, pero con la fuerza y voluntad seguramente seguiremos obteniendo cambios significativos en los años venideros. Finalmente, agradezco el espacio para dirigirme a ustedes e insto a los gobiernos a seguir trabajando en el desarrollo de los pueblos, a las Naciones Unidas a respaldar los procesos de diálogo y definición de rutas para la realización de los derechos indígenas, al sector privado a seguir impulsando el desarrollo del país con identidad y diálogo permanente con los pueblos, a los pueblos a reforzar los mecanismos de incidencia y participación para realizar espacios de toma de decisión, a los expertos de este importante foro a ir midiendo los resultados alcanzados e ir trazando metas específicas que promuevan la realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta los esfuerzos que realizan los pueblos en participar y traer a este seno las voces y su sentir, para que juntos, de manera solidaria, encontrar los mecanismos de proyección hacia un mundo incluyente, plural, próspero y en paz. Janina Mateos Chivé, muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan buen día. Doy las gracias a la ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala por su declaración. Ahora invito a la excelentísima señora Jody Wilson-Rayburn, ministra de Justicia del Canadá. Galakasla, good afternoon. Chief Hill, Mr. Chairman, and members of the Permanent Forum, esteemed representatives of the United Nations, UN Permanent Forum delegates. I would like to acknowledge the Indigenous hosts and thank them for welcoming us to their ancestral lands. My traditional name is Puglas. I come from the Muskama, Zawadenak, and Likwaka people on the west coast of Canada. I am part of the Eagle clan. My father, Himas Klalilikla, our hereditary chief. I would like to thank you for inviting me to be part of the opening session of the 15th session of the Permanent Forum, and I'm pleased to bring greetings on behalf of our Prime Minister, the Right Honourable Justin Trudeau. Today I stand before you as the Minister of Justice and the Attorney General of Canada, an appointment that speaks volumes to how far we've come as a country, but also how far we intend to go. I'm also honoured to be among a record number of Indigenous members of Parliament elected last October. I believe that this represents real change from the time when most Indigenous peoples were actively discouraged from participating fully in society.
This past election saw Indigenous peoples vote in record numbers. Further, I am extremely proud to be part of a government whose leader has made a solemn commitment to fundamental change, with a vision for true reconciliation with Indigenous peoples. To this end, our Prime Minister has tasked all ministers to work towards rebuilding the relationship, which is set out in each of our public mandate letters. Letters that state, and I quote, "No relationship is more important to me and to Canada than the one with Indigenous peoples. It is time for a renewed nation-to-nation relationship with Indigenous peoples based on recognition of rights, respect, cooperation, and partnership." That said, this is perhaps the most challenging area of public policy our government's priorities seek to address. But this work is necessary and long overdue. We must complete the unfinished business of confederation. Rebuilding the nation-to-nation relationship and achieving reconciliation lies at the heart of a strong Canada. We need to find long-term solutions to decades-old problems as we seek to deconstruct our colonial legacy. Important to this work will be implementing the calls to action set out in the recent report of the Truth and Reconciliation Commission, which considers the legacy of residential schools. One of the significant challenges to this work is that although strengthening the nation-to-nation relationship is the goal, practically speaking, the administration of Indigenous affairs in Canada is not organized around Indigenous nations. For the most part, it is organized around an imposed system of governance. With respect to Indians, it is through the bands, which are creatures of federal statutes under the Indian Act. The Indian Act being the antithesis of self-government as an expression of self-determination. Simply put, we need to move beyond the system of imposed governance. And I am confident that we have the legal tools in order to do so. That for Indian, Métis, and Inuit peoples, we can and will breathe life into Section 35 of Canada's Constitution, which recognizes and affirms existing Aboriginal and treaty rights. By embracing the principles or minimum standards articulated in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and guided by the dozens of court decisions that provide instruction. My colleague and friend, the Honourable Carolyn Bennett, will be making a statement tomorrow about the Declaration. The challenge moving forward, I submit, is not to fight the battles already won, but rather to translate these hard-fought-for rights into practical and meaningful benefits on the ground in our communities. But as any person who has worked in Indigenous communities in Canada knows, it is not easy to decolonize. It is not easy to throw off the shackles of 140 years of the Indian Act system, as an example. Indigenous communities are clearly in a period of transition, of nation building and rebuilding. Our job as the Government of Canada is to support this transition. Tied to the fundamental work of nation rebuilding and implementing the United Nations Declaration, one of the biggest legal questions we need to unpack is how to implement the concept of free, prior, and informed consent. The Declaration recognizes that Indigenous peoples have both individual and collective rights. Participation in real decision-making is at the heart of the Declaration's concept of free, prior, and informed consent. That Indigenous peoples must be able to participate in making decisions that affect their lives. There are many facets to the question, differing perspectives, and a number of options.
all require a new nation-to-nation relationship reflected in our unique constitutional requirements. So how do we move forward? As the late Nelson Mandela taught us, beyond the necessary truth-telling and healing, reconciliation requires laws to change and policies to be rewritten. We intend to do so in full partnership. There is a need for a national action plan in Canada, something our government has been referring to as a reconciliation framework. In accordance with the reconciliation framework, we need more effective and clear ways of recognizing Indigenous nations and providing supports in the transition for those nations that are ready, willing, and able to move beyond the status quo. At the same time, we need to ensure that communities continue to receive the necessary programs and services during the period of transition. This work also necessarily includes developing a new fiscal relationship with Indigenous governments. We do not need to reinvent the wheel completely. It is important to understand what has worked and why, and to build on the success. There are already many positive steps that have been taken. Within Canada, there are modern treaties and examples of self-government, both comprehensive and sectoral. There are national and regional Indigenous institutions that support nation rebuilding, for example, in land management and financial administration. The time is right for meaningful and systemic change to respect and acknowledge the place of Indigenous nations. Legitimate and strong Indigenous nations are and will increasingly change the way Canada is governed, and for the better. There is room in our country for different legal traditions and ways of governing, an approach that respects the diversity and supports the social and economic advancement of Indigenous peoples as part of our evolving system of cooperative federalism and multi-level governance. For this vision to be realized, Indigenous peoples need to be empowered to take back control of their own lives in partnership and with the full support of all Canadians. For change to occur, communities must go through their own processes of empowerment and local transformation through healing, rebuilding, and capacity development. In doing so, we can continue to make real progress. And this is not just true for Indigenous peoples in Canada. There are common challenges and opportunities for Indigenous nations no matter where they exist in the world. And that is why the United Nations Permanent Forum is such an important mechanism. The bringing together of states, of Indigenous peoples, to address issues of fundamental importance over the past 15 years has made an immense impact with respect to the recognition of rights of Indigenous peoples. There have been 2 official international decades of the world's Indigenous peoples. I say, let us make this the century of the world's Indigenous peoples, one where Indigenous peoples, no matter where they live, deconstruct their colonial legacy and rebuild their communities. Let us make it a century where nation states and Indigenous peoples work in partnership towards true reconciliation that supports strong and healthy Indigenous peoples that are in charge of and in control of their own destinies. This, my friends, is our objective. Where the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the work of this place is a means to an end and not the end in itself. The end being an improved quality of life for Indigenous peoples with practicing and thriving cultures. I wish you all the best in your deliberations. Gala Kasla.
Doy las gracias a la ministra de Justicia del Canadá por su declaración. Dos honrosas personalidades indígenas que abren una brecha valiosa para el mundo. Un aporte importante y de grandes expectativas en nuestro esfuerzo por un mundo mejor para millones de indígenas en el mundo. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores y amigos, señoras y señores, hemos concluido así la sesión de apertura de nuestro periodo de sesiones. Esta tarde, a las 15 horas, empezaremos el debate sobre el tema 3 del programa, seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente. La reunión tendrá lugar en la sala de conferencias 4. Se recuerda a las delegaciones que está abierta la inscripción en línea para la lista de oradores sobre los pueblos indígenas. Los expertos del foro reiteramos nuestro compromiso con el planteamiento de nuestros pueblos y su llamado a una nueva ética en la producción de la riqueza. El foro está listo, como siempre, a seguir escuchando y promoviendo los cambios necesarios. Se levanta la sesión. Gracias.